Every drop of milk carries a story of dedication, resilience, and hope. India is the world's largest producer and consumer of dairy, and the true heartbeat of this industry lies in our rural villages, where millions of small and marginal dairy farmers work tirelessly every day. Yet, these farmers face many challenges, from unpredictable incomes to limited access to modern markets and financial support. We believe technology can change this. By bringing smart digital solutions to rural communities, we are helping dairy farmers build stronger, more sustainable futures today and for generations to come. Hi, I'm Balaji Lakshmanan. I'm the co-founder and CEO of Dvara E-Dairy. We are a dairy accelerator for the dairy ecosystem in India. Dairy is as well a very fascinating and important segment in the rural economy, and especially if you compare with agri, right? So dairy is a high growth potential area where a cattle can give birth to a calf, which can grow to a cattle and then give milk, whereas land spaces cannot grow. விவசாயிங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு மகசூலையே பார்க்க முடியும். அது நம்ம உழுகணும், அதுக்கு உரம் உரியா போடணும், லேபரை வைக்கணும், அதெல்லாம் போக அந்த காட்டுப்பன்றி மற்ற ஜீவனங்களை எல்லாரையும் பாதுகாத்து மாடு ஆடு எல்லாத்தையும் பார்த்து தண்ணியை விட்டு நம்ம மகசூல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் 3 மாதம் ஆகும். சாதாரணமாக ஒரு 3 மாதம் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு சரியாக விளைஞ்சால்தான் அந்த விளைச்சல். இல்லைன்னு சொன்னால் விவசாயிக்கு அது நஷ்டம்தான். இன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாட்டினுடைய இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாதம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு மாதத்தில் 3 டைம் அந்த இன்கம், மாட்டினுடைய இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 நாள் கிடைக்கும். அந்த மாதத்தில் 3 டைம் 10 நாளைக்கு ஒரு பட்டோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டைம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தேவைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னாக்கா நாங்கள் பயிர் வெளியிட்டுங்க, நாங்கள் விவசாயம் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. அந்த 10 நாளில் ஒரு டைம் கிடைக்கிறத வச்சு ஏதோ பெருசாகின்ற அளவுக்கு சிறுசாக அவங்களால சமாளித்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு கொண்டு போகிறாங்க. See, the one main important thing about the dairy is dairy income is a daily income. So dairy income is a daily income in the sense all 300 days, in the 365 days, if a cow is giving a calf, you can get milk out of it for 300 days. This is because of the crossbreeding technology. அதாவது ஒரு மாடு பருவத்துக்கு வந்து ஊசி போட்டோம் அப்படின்னா 6 மாதம் அதிகபட்சம் முத்தக்கரை வரைக்கும் கறக்கலாம். அடுத்த 3-4 மாதம் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஒரு 3 மாதத்துக்கு நம்மளுக்கு நல்லா பால் கறக்கும். அந்த 3 மாதத்துக்கான அதாவது ஃபீடு காஸ்ட்டு, நம்ம செலவு பண்ணுற காஸ்ட்டு கூட அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவாக தெரியாது. அதாவது 10 மாடு வச்சுருக்கும் போது எப்படின்னா ஒரு 6 மாடு வந்து சென மேலே இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு 4 மாடு நம்மளுக்கு வந்து கண்ணு போட்டு பால் கறந்தா கூட கையிலேருந்து அவங்க முதல் போட தேவையில்லை. அந்த பால் காசே எடுத்து அவங்க வந்து அதை வந்து சரி பண்ணிப்பாங்க. At Dvara E-Dairy, we are looking at the dairy households holistically, where our mission is to make that 2+ cattle owner into a 20 cattle owner and secure their livelihood and increase the per cattle milk yield. We have built a biometric muzzle-based identity solution for the cattle, which is similar to the fingerprint. We have actually built an equivalent of Aadhaar for cattle. So this gives a unique identity for the cattle and helps in doing the KYC. So the KYC here is know your cattle. Currently the biggest challenge in the industry is fake cattle. So fake cattle in the sense either no cattle exist or there will be a multiple customer claiming the ownership of the same cattle to secure the loan. So this is the biggest challenge in the industry right now. We do have a solution to address this issue. So in our application or in our platform, we have a deduping option. Since we are capturing muscle image of the cattle during onboarding of cattle loan and cattle insurance, we could able to address this fake cattle issue, where instantly we could able to identify whether this is a fake cattle or original cattle,
or who is the right owner of this particular cattle. So in the ground itself, you can instantly reject the cattle saying this particular cattle is already mapped to the so and so farmer and they have already availed a loan, or it's been insured to this particular farmer. Saying this, you can reject in the real time basis. இப்போ சாதாரண நாங்களாம் போனோம்னா பேங்க்கிட்ட போனோம்னா சரியான இது பண்ணுறது இல்லைங்க. எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் நாங்கள் இதுமாரி மாடு வாங்க போகிறோம், மாடு லோன் கொடுக்கணும்னா சரியான இது பண்ண மாட்டுறாங்க. இவன் எங்கே மாடு வாங்கி எங்கே வளர்க்க போகிறேன், வாங்க எங்கே வாங்கினா கட்ட போகிறான்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துடுதுங்க. ஆனால் கொடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் சார் அவங்க கட்டுறாங்களா கட்டலான்றது அவங்க கொடுத்தா தானே தெரியும். Lending is available in all parts of the villages and country. But what we uniquely bring to the table is the differentiation of the model. Say for example, any bank will see a cattle as a cattle, and then based on the cattle they give a fixed market value, and based on that value, if he is having 3 or 4 cattle, the loan amount is fixed. But in Dvara E-Dairy we have a solution which is a Surabhi platform which has a unique assessment of the cattle, which will assess the cattle for its productivity, milk yield, and we even generate a cash flow statement. This cash flow statement will give an overall idea of that particular cattle's productivity for the next 1 year. இந்த சுரபி ஸ்கோர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மாடு எவ்வளோ பால் கறக்குது எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அது வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு நல்லா அது இவ்வளோ பால் கறக்குது எல்லாமே நமக்கு சொல்லிடுறாங்க. நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இது எவ்வளோ பால் கறக்கும் இப்படி இருக்குன்றது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டு இந்த சுரபி ஸ்கோர் மூலிமா நமக்கு நிறைய அறிமுகப்படுத்தி விட்றாங்க. So based on this 1 year, you can get month on month income of that particular cattle just by taking 360-degree angle photographs. So this is possible, and based on that we also give a Surabhi score which will be in red, green and amber. Based on that, the health status of the cattle can also be assessed. So a banker or a lending institution will have an authenticated underwriting tool to assess the cattle in all this scientific way, where both veterinary science also and the artificial intelligence also combinedly gives a unique comprehensive score. You cannot compare with dairy economy with any other sector. So what we have done is we have developed a Dvara Surabhi app. ஒரு லிங்க் ஒன்று அனுப்பிச்சாங்க மொபைலுக்கு. அந்த லிங்க் மூலிமா நம்ம உள்ளே போனோம், அப்ளிகேஷன் உள்ளே போனோம்.